Good afternoon, all my dear children. I would happy to see you again on this video for related human nervous system. What are the topic today as to based on human nervous system? What do you mean as a nervous system? It's a group of neuron composed together of a coordination of our body and organ system. Generally, human nervous system we are classified three such as general nervous system, peripheral nervous system, autonomous nervous system. See, general nervous system it composed of brain and spinal cord. See, and then peripheral nervous system it composed of as nerves, such way is called cranial nerves, and another one is called spinal nerves. And autonomic nervous system or automatic nervous system are there. See, this type of nervous system they are composed by parasympathetic nervous system and sympathetic nerves are there. So these are aspect to learn today we are learn. The first one we are going to discuss about general nervous system. See, what is meant by CNS? It is major function for processing and control. See, general nervous system as composed by brain and spinal cord. See, general nervous system is major function for information and processing for its control, especially in our body. So let's we discuss one by first one, general nervous system. General nervous system, it is well as to brain and spinal cord. These are composed to general nervous system. And what is mean by brain? Brain, where we located as a brain in our body. Brain, it located as a cranial cavity, as a well protected bony cavity our body, as like to skull in vertebral column. See, skull is a major protecting of brain. That's why cranial cavity. Inside of there consist of white matter and gray matter of neuron. Already I told you. See, each brain is covered productive membrane is called meninges. See, what is meant by meninges? The brain covered protective membrane. This is called meninges. Generally, meninges has a three membrane: outer membrane, middle membrane, inner membrane are there. What are there? See, general nervous system as covered by meninges. It is a productive covering layer of brain. Thus, brain is outermost layer is called brain. Dura matter. As mean by dura, it's now nothing but is a tough matter is also called a membrane. Is thick membrane are there. Where we seen in brain, it is outermost thick fibrous membrane on the brain. This is called dura matter, double thick layer. Where they located are just lying the skull bone. ஸ்கல் போனுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு கடினமான லேயர் தான் என்ன சொல்கிறாங்க, டொரா மேட்டர். The next one, middle layer. In middle, thin vascularized membrane. It provide web-like appearance. See, this is called arachnoid membrane. See, what is arachnoid membrane? Is another part of the brain. It is a brain covered protective layer, arachnoid membrane. In our book given, sir, see that meninges of the brain. First I told you, what is this? Dura matter, thick and a double thick layer of fibrous membrane, and middle layer is called what is this? Arachnoid membrane. This membrane a thin and vascularized membrane because they help to blood circulation are there. Then next one,
inner membrane there is called a bia matter. Bia it's meant by soft or tender innermost thin delicate membrane. There are rich blood supply in nature. So where there is very closely related to brain. These are located and very closely located the brain on the meninges. So these are a membrane. They are covered productive membranes on the brain. I told you in Tamil. இப்போ ஜென்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம்னு சொல்லக்கூடியது இது கவர்மெண்ட் நர்வஸ் சிஸ்டம் எப்படி பிரிக்கிறோம்? மூணாக பிரிக்கிறோம். ஒன்று ஜென்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் சொல்லக்கூடிய அந்த ப்ராசஸிங் அண்ட் கண்ட்ரோல் இன்ஃபர்மேஷன் ஆர்கன் அந்த சென்ட்ரு. ரெண்டாவது என்ன சொல்கிறோம்? பெரிபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் சொன்னேன். பெரிபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் எதனாலானது? இட் கம்போஸ்ட் ஆஃப் கிரானியல் நர்வ், இன்னொன்று ஸ்பைனல் நர்வ்னு சொன்னோம். அடுத்து மூணாவது இருக்கக்கூடிய அந்த நர்வஸ் சிஸ்டம் என்னென்னா அட்டானமிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் சொல்லக்கூடிய நர்வஸ் சிஸ்டம். இது சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம், அப்படி இல்லைன்னா பாராசிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் நம்ம பிரிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் ஜென்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம்னா என்னென்னு பார்த்தோம். ஜென்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம்ங்கிறது இதோட கம்போஸ்ட் ஆனதுன்னா பிரெயின், ஸ்பைனல் கார்டும். பிரெயின் எங்கே லொக்கேட்டட் ஆகிருக்குன்னா பிரெயின் ஸ்கல் போனில் கீழே நம்ம கிரானியல் கேவிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ரீஜனில் ஸ்கல் போனில் பத்திரமா ஒரு ப்ரொடக்டிவ் மெம்பர் அந்த போன்ஸ் நல்ல கடினமான போனால் உள்ளே இருக்குது. இந்த போன்ஸை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த மெம்பரைன், அதாவது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹார்ட் இஸ் மேடப் ஆஃப் டபுள் ப்ரொடக்டிவ் மெம்பரைன் என்ன சொன்னேன்? பெரிகார்டியம். இப்போ இதயத்தை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த டபுள் ப்ரொடக்டிவ் லேயருக்கு பெரிகார்டியம். அதே மாதிரி பிரெயினை சுற்றி மேடப்பாக இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரொடக்டிவ் லேயருக்கு என்ன பேர்? அதுதான் மெனிஞ்சஸ். இது 3 லேயரால் ஆனதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம். ஒன்று அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர்னு சொல்லக்கூடிய டுரா மேட்டர், அடுத்து அரக்னாய்டு மெம்பரைன், அதுக்கடுத்து இருக்கக்கூடிய இன்னர் டெலிகேட்டிவ் மெம்பரைன் சொல்லக்கூடிய தின் மெம்பரைன் பயா மேட்டர். ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி 3 விதமான மெம்பரைன் இருக்குது. இதுதான் பிரெயின் இட்ஸ் ப்ரிவென்ட் டு இன்ஜுரி. ஏதோ கடமான அடிபட்டாலும் ஸ்கல்லில் மீறி இந்த மெனிஞ்சஸ் வரையும் பாதிப்பு அளவுக்கு நம்மளுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்குது. When they suffer from diseases as due to inflammation of meninges, that is called meningitis. ஒருவேளை அந்த இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் மெனிஞ்சஸ் சொல்லக்கூடிய, அதாவது மெனிஞ்சஸ்ங்கிற அந்த பிரெயின் மெம்பரைன் வீங்கிச்சுன்னா மெனிஞ்சிட்டிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டிசீஸ் வருது. ஜென்ரலி மெனிஞ்சிட்டிஸ் இஸ் சஃபர் ஃப்ரம் that is caused by bacterial and viral disease. Okay, these are all part of productive covering in membrane on brain. Next, what is brain and its how there is dividing in parts, and what are the general function of this brain அப்படிங்கிற பற்றிலாம் அடுத்த இதில் பார்க்கலாம்.